హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు డిజిటల్ మీటర్ అనేది అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసి చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటనేది చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది. ఇది నేను వచ్చేటప్పటికి ఆఫర్లో అయితే కొన్నాను అనమాట. ఇంకా ఇవి కాకుండా కొన్ని డిజిటల్ మీటర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇవి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం రేట్ ఎక్కువ పెట్టి కొన్నారు అంటే లైఫ్ టైం వచ్చే కంపెనీ మీటర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇది నేను బడ్జెట్ అంటే తక్కువలో తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో ఒకటి కొంచెం లైఫ్ టైం ఉండకుండా ఉన్నప్పటికీ మామూలుగా నార్మల్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి అనమాట. మీరు అదే ఒక షాప్ కానీ మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా హై లెవెల్కి వెళ్ళండి, మంచిది మెయింటైన్ చేసుకోండి. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.